Good morning, student. Hope everybody is doing well. And today we are going to start our third lecture about Telangana geography part. That is sub chapter name is climate. And previously we are done with the locations of the Telangana geography and geology of Telangana geography. In that we discussed in-depth analysis conceptually as a statistic. Why we are discussed in such statistics, in the sense the demand of the exam. You know that TSPSC is very, or the state exams especially TSPSC is very clear on what they are asking, or what you can say, what is their static demand. సో స్టాటిక్ కూడా అంత క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎందుకు చేసాము అంటే ఎగ్జామినేషన్ డిమాండ్, ఎగ్జామినేషన్కి ఏది కావాలో అది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడమే మా బాధ్యత, రైట్? సో మీరు కూడా లెసన్స్ క్లియర్గా ఫాలో అయ్యి నోట్స్ రాసుకొని రివిజన్ చేసి ఎగ్జామ్స్ క్రాక్ చేయాలన్నదే మా ఆశ. ఆర్ ఇట్స్ అవర్ వాట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు able to crack you people these examinations, right? And prepare well for these examinations. And you know that recently the group 4 notification of Telangana is done. I mean, were released, and on December 23rd a full-fledged notification will be released, right? So let's go into the lecture. Yeah, you can see this is the index where we are discussing temperature. What is the, you know, that climate, how firstly we talk about automatic weather systems, how what you can say, these how many are placed around 1024 or 22 something placed, or what you can say, across Telangana. So it will enable, what you can say, the speed of the wind or the weather changes or the road so solar radiation or the precipitation or the direction of the wind, everything it will be automatically, or it will be, what you can say, given the status of this, and it will measure, so that in a every hourly basis, or on a daily basis, the weather report it can be generated, right? So this is nothing but automatic weather stations. And followed by, we will discuss where is the highest temperature in Telangana or the lowest, followed by in when compared to the past years, what is the highest temperature or the lowest temperature recorded, and district wise the maximum temperature and the minimum temperature across all 33 districts of Telangana, and later followed by annual rainfall, how rainfall due to the climate, how the rainfall in Telangana, it is around below the national average or not, how, what is the comparison between Telangana and other states also. And new zonal systems in Telangana. You know that previously we have the zones, and multi, as of now we have the multi-zonal things. So, and next you have locations of weather stations, or where are it is situated, all these things, and the monsoon onset and withdrawal, how the monsoon and how it is, what you can say, coming, how it affects the productivity all. And along with this, what you can say, we will discuss what you can say, most map wise we allocated, especially the map based explanation, and what you can say, the static data also. ఎందుకంటే జస్ట్ థియరీ ఇస్తే ఇక్కడ మన లెక్చర్స్లో చూసుకుంటే మనం థియరీ బేస్ కన్నా మ్యాప్ స్టాటిక్ డేటా కానీ మ్యాప్ బేస్డ్, ఎందుకంటే ఆ మ్యాప్ బేస్డ్ అలా చదివితే ఇప్పుడు గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ రాసే వాళ్ళకు కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది, రైట్? సో అలా యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ వాళ్ళ గ్రూప్ 1 రాసే మెయిన్స్ రాసే వాళ్ళు ఇలా ఇవి డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ రైటింగ్లో ప్రజెంట్ చేసిన వాళ్ళకి చాలా వాల్యూ అడిషన్, చాలా మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, రైట్? ఫస్ట్ లెట్స్ బిగిన్. Right. I told you about what you can say, just a brief about automatic weather systems. They are nothing but it is an integrated system to use it to measure or the record or often transmit the weather parameters such as the temperature, wind, speed, directions of the solar radiation or the precipitation. So in Telangana, you can see around
144 weather automatic weather stations are there, right? So as per the planning department of Telangana state, total number of automatic weather stations functioning across the Telangana state is 1044. సో సింప్లీ రిమెంబర్ ఇట్ ఈస్ 104 అని గుర్తుపెట్టుకొని నెక్స్ట్ ఒక 4 యాడ్ చేసుకోండి. అండ్ నెంబర్ నిమోనిక్స్ అని చెప్పాము. అండ్ క్లాస్లో మన క్లాస్లో ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ కాకుండా కాన్సెప్ట్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలని కూడా చెప్తున్నాము కదా. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూ టు పీపుల్ టు ఫాలో these steps so that it will enable you to remember the things for the longer duration of time. అంటే ఈజీగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఎక్కువ రోజులు, అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం మనకి అవసరమైనప్పుడు గుర్తు తెచ్చుకోవచ్చు, రైట్? అది దట్ ఈస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ what number mnemonics, clear? And next you have Telangana state is semi arid area, so obviously had the predominantly hot and dry climate. So when compared to what you can say other states, what you can we have a semi arid area. So Telangana has semi arid area, right? And we predominantly we have the hot and dry climate, clear? Done. Next, so this is India's dry land, so you can see here semi arid. So this is Telangana region. So mostly this is right. So this is will be Telangana region, right? So here you can see mostly it is semi-arid, and in some parts it is the arid. So we already studied that it is semi-arid Telangana. Telangana, TG Telangana state, right? Yeah. Here it is, you can see how our what you can say these region, right? This is Telangana region. Here it, right? You can see it is Hyderabad. So Hyderabad composite, and you can see other things are little what you can say hot and dry. We already discussed predominantly due to semi-arid region or the area, it is hot and dry, and other things are composite. So these are mostly it is, and right, done. So just this is, you can see here we can here marked Hyderabad also. This is Telangana region, mostly it is composite and followed by hot and dry climate, right? Yeah, next. You can see highest and lowest temperature. The highest temperature is recorded in Ramagundam, right? And another thing about Ramagundam is recently, what you can say, the floating, sorry, floating or solar what a floating solar power station is installed or inaugurated by PM, right? So it is the first in India. What you can see, it is or almost in a, what you can say in an 50 to I'm a 100 panels, or in a lake. What you can say in a on a water body, it is what you know installed the solar. The first time the solar panels, which are the solar panels installed on a what you can say floating surface. So Ramagundam, remember that, and it is falls into what you can say Peddapalli district, and Kottagudam and Bhadradri up to followed by Ramagundam. We have Bhadradri, Kottagudam, and Bhadrachalam also. We have almost 48 degrees, but the highest in Ramagundam, that is in Peddapalli district. And when compared to other districts, Medak, Rangareddy and Mahbub Nagar gets the lowest temperature during the summers, as they are located above 600 meters above sea level. సో మీరు అనుకోవచ్చు సీ లెవెల్కి 600 meters అబోవ్ ఉన్నాయి కాబట్టి మెదక్ కానీ రంగారెడ్డి కానీ మహబూబ్ నగర్ ఎందుకు లో టెంపరేచర్ ఉంటాయంటే సింపుల్గా ఒక కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? ఇక్కడ చూస్తే సింపుల్, రైట్?
సో సింపుల్గా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. విండ్ ఆల్వేస్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హై ప్రెజర్ ఏరియాస్ టు లో ప్రెజర్. అంటే విండ్ అనేది కొండ పైనుంచి కిందికి ఎక్కువగా ఐ మీన్ ఆ టెంపరేచర్ కిందికి వచ్చేస్తుంది. సో పైన కూల్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఆ హీట్ అనేది కిందికి పాస్ అవుతుంది. సో ఇది జియోగ్రఫీలో ఇదొక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. Wind always or the temperature flows from high pressure to low pressure area, high areas to low area. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం, ఇది కొండ పైన. సో ఇక్కడ టెంపరేచర్ లోగా ఉంటుంది. కింది ఈ ఏరియాతో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ లోగా ఉంటుంది, ఇక్కడ హై టెంపరేచర్. సో యూ కెన్ సీ lesser dense, lesser why in the sense, you can see why does the temperature drops at higher latitude? Less dense, less com compact, less ability to absorb the heat or lower temperature. ఎందుకంటే బికాజ్ నార్మల్లీ ల్యాండ్ ఏరియాలో యూ హ్యావ్ ద వాస్ట్ ఏరియా. ఒక్కసారి మనం పైకి వెళ్తుంటే టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది, ఎందుకంటే లెస్ డెన్సర్ ఉంటుంది ఆర్ ఎబిలిటీ టు అబ్జర్వ్. కింద నార్మల్ సీ లెవెల్ ఆర్ ఎల్స్ ఏరియా తక్కువ సీ లెవెల్కి కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే అక్కడ హీట్ ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, రైట్, ఎక్కువ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్డ్ టు దీస్ అబోవ్ సీ లెవెల్ ఏరియాస్. అందుకని యూ కెన్ సీ రంగారెడ్డి, మెదక్, మబ్నర్ ఈ రీజియన్స్ మిగతా డిస్ట్రిక్ట్స్ కన్నా సీ లెవెల్కి ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మనకు టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంటుంది ఈ ఏరియాలో. సమ్మర్స్లో కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, రైట్. సో భద్రాద్రి, ఈ కొత్తగూడెం, భద్రాచలం, రామగుండం ఈ ఏరియాస్లో హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది, రైట్. అండ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, రామగుండంలో ఫ్లోటింగ్ సోలార్ పవర్ స్టేషన్ ఉంది, రైట్. అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఏరియాస్ యూ కెన్ సీ. రామగుండం, కొత్తగూడెం, right. So here it is Hyderabad, so it is Rangareddy, it is Medak, Mahbub Nagar. Fine. So this is how, right, these areas are almost above 600 meters from the sea level, right. These are when compared to other areas. So that is the reason is a very low temperature in Rangareddy, Medak and Mahbub Nagar district, right. Yeah, and we discussed. So just what you can see in the bottom areas we have more dense or more compact, higher ability to observe the heat and higher temperature. So పై ఈ ఏరియాకి ఇక్కడికి కంపేర్ చేస్తే అది డిఫరెన్స్ అనమాట, రైట్. ఓకే, డన్. యా, టెంపరేచర్ రికార్డ్. సో మనం ప్రీవియస్ ఇయర్స్ తోటి యావరేజ్గా తీస్తే హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఇన్ తెలంగాణ రికార్డెడ్ యాజ్ 48.9 degrees Celsius. It is recorded in Mancherial, Dandepalli, Jagityal, Dharmapuri, or Jaishankar, Bhupalapalli districts. Lo you have Ganpur, Mulugu, and Nalgonda. Nalgonda districts lo we have Madu Madugulapalli, in Suryapetlo, Chintalapalem, right. These are the districts where an average, right, recorded almost 48.9 degrees and have e last 8 years lo average తీసుకుంటే this is the highest temperature recorded in these areas. And in you can see in the year 20 to 30 the lowest temperature is recorded in Kohir in Sangareddy district. So Sangareddy district nothing but previously it used to be a Medak district, and now it is another districts out of this nothing but Sangareddy. ఎందుకంటే సంగారెడ్డి కూడా సీ లెవెల్కి చాలా ఎక్కువ ప్లేస్డ్ అబోవ్ 600 meters. అందుకని ఇంత తక్కువ టెంపరేచర్ వచ్చే అవకాశం వచ్చింది, రైట్. క్లియర్. యా, lowest temperature is recorded in Kohir of Sangareddy districts, that is around 2 degrees Celsius. 2 degrees అంటే ఆల్మోస్ట్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఆ రీజియన్లో ఉండేది
like it is Telangana లో కూడా ఆ రీజియన్ లో ఉంది, రైట్. Yeah, and this is, you can see district wise maximum temperature, and you can see how Vikarabad, you can see these are the Vikarabad, Doma, that is Mandal Doma, Sangareddy Mandal. So in this way, you can see how these are the maximum, almost what you can say, 48 to 49%. These are the Peddapalli, Khammam, Warangal, Yadadri Kottagudem, Khammam, Karimnagar, Nirmal, Jagityal, Jaishankar, Bhupalapalli, and Mancherial, Nalgonda, Suryapet. These are the districts with what you can mark from. You can mark from this, right? Right, 48. These are the highest, and you can see almost every district. You can see there is 48. What you can say, 46 starting from 40 highest, and there is a minimum. You can see in Sangareddy there is minimum of this already we discussed, right? So lowest starting next, followed by Lingapur in Komarambim, Asifabad district. So you can see on the map also this, right? So in the Medak districts or these, right? These are the what you can say almost 48 and 49%, whereas these are around these are 49%, almost 48, 49 degrees Celsius, and this is around 46, the highest, right? So these are, and these areas also around 47%. So you can see over there, right? Map లో అందుకే క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం, right? And here you can see the minimum temperature. So minimum తీసుకుంటే you can see this red. These are two, almost 2 degrees Celsius, right? And here 20 కాదండి, just 2 degrees Celsius. And Kamareddy, Sangareddy, you can see this area also, right? Except Medak, you can see around 2 degrees undi, or 2 to 3 degrees. But ఈ ఏరియాస్ చూడండి, మహబూబాబాద్, నల్గొండ, సూర్యాపేట ప్లస్ 6 to 8, లోయెస్ట్ ఏముంది 6 to 8 degrees ఉంది, రైట్? యూ కెన్ సీ ఆల్ దిస్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, జయశంకర్, భూపాలపల్లి, నల్గొండ, నారాయణపేట, మహబూబాబాద్, భద్రాద్రి కోట సారీ, ఎక్స్క్యూజ్, right? Bhadradri, Kottagudem, these are recorded almost 6 to 8 degrees Celsius, but the lowest is in Kohim, followed by Lingampur, Madnur in Kamareddy. These are, right, and Adilabad lo Bhimapur lo undi, and you can see one of the in Rangareddy district. So in Moinabad, right, KV Rangareddy district, right? It is, this is you can see, and Siddipet, Dudak, and Vikarabad, Mohinpet, right? These are the like lowest temperature recorded. ఇలా అడిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. Which of the following districts recorded lowest? Maybe Sangareddy is there. అది Sangareddy first, but Sangareddy ఇవ్వకుండా కామారెడ్డి, ఆదిలాబాద్, రంగారెడ్డి, సిద్దిపేట ఇస్తే దాంట్లో కూడా మీరు మార్క్ చేయాలి, రైట్? సో అందుకే ఇంత క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం విత్ మ్యాప్ అవన్నీ. ఈ డేటా అన్ని గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ నుంచే, ఇది పర్సనల్ డేటా కాదండి, గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ అథెంటిక్ సైట్ నుంచి తీసుకున్నదే, రైట్? సో ఈ డేటా మొత్తం గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేసిందే, క్లియర్? యా. అండ్ దిస్ is the key terms that have now been standardized by the Indian Meteorological Department. మనము షార్ట్ ఫామ్లో ఐఎండి అంటాము. సో దీస్ ఆర్ హీట్ వేవ్ అంటే ఏంటి, కోల్డ్ వేవ్ అంటే ఏంటి, సివియర్ హీట్ వేవ్ అంటే ఏంటి, సివియర్ కోల్డ్ వేవ్ అంటే ఏంటి, నార్మల్ టెంపరేచర్ రెయిన్ఫాల్ అంటే ఏంటి, బిలో నార్మల్ అంటే ఏంటి, ఎబో నార్మల్ అంటే ఏంటి,
అవన్నీ ఇక్కడ యూ కెన్ ఇక్కడ క్లియర్‌గా డెఫినేషన్ లాగా ఇచ్చారు. రైట్? అండ్ యూ కెన్ సీ హియర్. రైట్? సో హీట్ వేవ్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ద టెంపరేచర్ గ్రేటర్ దెన్ 4.5 డిగ్రీస్ సెల్సియస్ అబోవ్ యూజువల్. అంటే మనకు నార్మల్‌గా యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఏముంది తెలంగాణలో 35-40 డిగ్రీస్ ఉంది గదా! సో ఇది నార్మల్ టెంపరేచర్. ఈ టెంపరేచర్ కన్నా ఒక 4.5 డిగ్రీస్ ఎక్కువగా వస్తాయి. అంటే ఆల్‌మోస్ట్ 45 ప్లస్ వస్తే డిగ్రీస్ ఉంటే దాన్ని హీట్ వేవ్ అంటాము. తెలంగాణలో కొన్ని ఏరియాస్‌లో నార్మల్‌గా యావరేజ్ 40, 45 ఉంటుందిగా. ఉన్న దానికన్నా 45 డిగ్రీస్ ఎక్కువగా వస్తే ఐ మీన్ 4.5 డిగ్రీస్ ఎక్కువ లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అజ్యూమ్ జేసుకోండి. నార్మల్ యావరేజ్ తెలంగాణలో అరౌండ్ 40 ఉంటుంది యావరేజ్. ఓన్లీ ఒక డిస్ట్రిక్ట్ గాదు తెలంగాణ మొత్తం తీసుకుంటే 40, 42 ఉంటుంది. సో, ఇఫ్ ఈ ఇయర్ ఈ సమ్మర్ కమింగ్ సమ్మర్‌లో 42 45-47 డిగ్రీస్ అలా టెంపరేచర్ వెళ్తే దాన్ని హీట్ వేవ్ అంటారు. రైట్? అండ్ కోల్డ్ వేవ్ వస్తే ఫార్ట్ 4.5 ఇంక్రీజ్ అయితే దాన్ని హీట్ వేవ్ అంటారు. మరి 4.5 తగ్గితే దాన్ని కోల్డ్ వేవ్ అంటారు. సో, అరౌండ్ 30 డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఉందనుకోండి. అది వింటర్‌లో కావచ్చు దాంట్లో. రైట్. సో, దాన్ని కోల్డ్ వేవ్. రైట్. వింటర్ నార్మల్‌గా మనకి అరౌండ్ 32-36 అలా ఉంటుంది. సో, మనకు అరౌండ్ 25 డిగ్రీస్ సెల్సియస్ వింటర్ సీజన్‌లో ఆర్ రెయినీ సీజన్‌లో ఉంటే దాన్ని కోల్డ్ వేవ్ అంటారు. సో, ఆహ్, అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ ఇఫ్ ద సివియర్ హీట్ వేవ్ అంటే ఏంటి? ఆల్‌మోస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 47. 47 degrees కన్నా అండ్ యూ నో దట్ తెలంగాణ's highest temperature recorded as per the record is 48.9 degrees Celsius గదా! రైట్? సో, ఇక్కడ ఆల్‌మోస్ట్ అంటే కొన్ని ఏరియాస్‌లో మనకి సివియర్ హీట్ వేవ్ ఉన్నట్టు ఆర్ అవుతుంది అని. క్లియర్? అండ్ కోల్డ్ వేవ్ అంటే మినిమమ్ టెంపరేచర్ ఈస్ 2 డిగ్రీస్ ఆర్ లోవర్. సో, లక్కీగా ఓన్లీ ఫ్యూ ఏరియాస్‌లో ఇది సంగారెడ్డి కావచ్చు. ఫాలోడ్ బై యూ హావ్ ఆదిలాబాద్. రైట్? సో, ఈ ఏరియాస్‌లో యూ కెన్ సీ కొమరంభీం, కామారెడ్డి ఈ ఏరియాస్‌లో 2.5 ఉంది కాబట్టి కొన్ని ఏరియాస్‌లో బట్ 48 అనేది సమ్మర్‌లో ఫ్యూ డిస్ట్రిక్ట్స్‌లో ఇట్ ఈస్ వెరీ హై. యూ కెన్ సీ ఇన్ దిస్. రైట్? ఆల్‌మోస్ట్ 47 పైన హాఫ్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆర్ అబోవ్ 45. అంటే ఆహ్, ఎవ్రీ ఇయర్ రికార్డ్ కాలేవు. బట్ యావరేజ్ 8 ఇయర్స్‌లో తీసుకుంటే 1 డే ఆర్ 2 డేస్ ఆర్ 2, 3 డేస్‌లో అలా రికార్డ్ అయినాయి. రైట్? ఓన్లీ ఫ్యూ ఏరియాస్ లైక్ భద్రాద్రి, కొత్తగూడెం ఆర్ పెద్దపల్లి డిస్ట్రిక్ట్ గాని, ఈ ఏరియాస్‌లో ఫ్రీక్వెంట్‌గా టెంపరేచర్ అరౌండ్ 48 అలా ఎళ్తుంది. రైట్? అండ్ నార్మల్ క్లియర్? సో, మళ్ళొకసారి నేను క్లియర్‌గా చెప్తాను వినండి. హీట్ వేవ్ అంటే నార్మల్ టెంపరేచర్ కన్నా 4.5 డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఎక్కువగా ఉంటే, ఆ లాస్ట్ ఇయర్‌తో కంపేర్ చేస్తే ఈ ఈ ఇయర్ ఆ టెంపరేచర్ ఎక్కువ 4.5 డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఉంటే ఎగ్జాంపుల్ 40 డిగ్రీస్ లాస్ట్ ఇయర్. ఇప్పుడు ఆ 4.5 డిగ్రీస్ ఆల్‌మోస్ట్ 45 డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఉంటే దాన్ని హీట్ వేవ్ అంటారు. సేమ్ అదే హీట్ వేవ్ 47 డిగ్రీస్ క్రాస్ చేస్తే దాన్ని సివియర్ హీట్ వేవ్ అంటారు. అండ్ సమ్మర్‌లో ఐ మీన్ వింటర్ సీజన్‌లో ఏంటి అరౌండ్ నార్మల్ 32-35 అలా ఉంటుంది. రైట్? సో, 30 డిగ్రీస్ అరౌండ్ 25 డిగ్రీస్ అలా. సో, లెస్ దెన్ 4.5 డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఉంటే దాన్ని కోల్డ్ వేవ్ అంటారు. అండ్ సివియర్ కోల్డ్ వేవ్ అంటే మినిమమ్ 2 డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఆర్ లోవర్. అంతకన్నా తక్కువ ఉంటే దాన్ని కోల్డ్ వేవ్ అంటారు. రైట్? ఐ మీన్ సివియర్ కోల్డ్ వేవ్ అంటారు. సో, యూ కెన్ సీ అండ్ హియర్ డెఫినిషన్ గివెన్ ఫర్ ద నార్మల్ టెంపరేచర్ బిలో నార్మల్ అండ్ అబోవ్ నార్మల్ డెఫిసిట్ ఇయర్. సో, వెన్ ఏ రెయిన్‌ఫాల్ ఇక్కడేంటి అంటే న్యూస్ పేపర్‌లో చూస్తాం గదా! సో, ఈ ఇయర్ మనకి మోర్ రెయిన్ అబోవ్ నార్మల్ రెయిన్స్ మనకొచ్చాయి. వెన్ కంపేర్డ్ టు ద ప్రీవియస్ ఇయర్స్ యూ కెన్ సీ హౌ
drainages, how the lakes or how the dams are flown with the more water, right? Very heavy rainfall in Telangana or most parts of India, right? So when the monsoon rains are plus 10% of the long period average. So remember this LPA అంటే long period average. A 50 a 50 years average or 89 centimeters. So normal గా when India's average వచ్చేసి around 1000 plus centimeters or around 900 centimeters of rain, right? సో 900కి 10% అంటే అరౌండ్ 950 వస్తే 990 వస్తే దట్ ఈస్ నార్మల్ రెయిన్‌ఫాల్ అని. ఆర్ అంతకన్నా అరౌండ్ 800 రెయిన్‌ఫాల్ వస్తే అది బిలో నార్మల్ అని. రైట్? సో అరౌండ్ 1050 అలా వస్తే అది అబోవ్ నార్మల్ అని. డెఫిసిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 10% డెఫిసిట్ స్ప్రెడ్ ఓవర్ 20-30%. సో తక్కువగా ఇంత తక్కువగా వచ్చి అండ్ అది ఆల్మోస్ట్ ఓన్లీ ఆ రెయిన్ కూడా ఓన్లీ 20-30% అంటే తెలంగాణలో ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణలో తీసుకుంటే ఓన్లీ 33 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 33 డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఓన్లీ 10 డిస్ట్రిక్ట్సే రైట్. 10 డిస్ట్రిక్ట్సే 800 సెంటీమీటర్స్ రెయిన్ పడ్డది. మిగతా డిస్ట్రిక్ట్స్లో దానికన్నా తక్కువ అరౌండ్ 700-600. సో దాన్ని డెఫిసిట్ ఇయర్ అంటాము. సో నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను రైట్ 900. సో హియర్ బిలో అంటే అరౌండ్ 800, అబోవ్ అంటే 1050 అని రాసుకోండి. అండ్ డెఫిసిట్ అంటే అరౌండ్ 750. క్లియర్ రైట్? సో దీస్ ఆర్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్. అండ్ ఇయర్ ఈ చార్ట్ చూడండి సింపుల్. ద టర్మ్స్ కుడ్ ఆర్ మే టు సజెస్ట్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ టు బి రిప్లేస్డ్ బై లైక్ అంటే మనం వార్తల్లో చూస్తాము ఆర్ కొన్ని మీమ్స్ గానీ, జోక్స్ గానీ వస్తాయి. ఐ మీన్ వెదర్ రిపోర్ట్‌లో వర్షం పడుతుంది అంటే వర్షం పడదు అని అంటారు. అలా జస్ట్ ఫర్ ఫన్ సేక్. బట్ టు బి ప్రిసైజ్ దీస్ ఆర్ ద వాట్ యూ కెన్ సే విత్ ఇండికేటర్స్ ఫర్ ద రెయిన్‌ఫాల్ లైక్ అన్‌లైక్లీ అంటే లెస్ దెన్ 25% అంటే వెరీ లెస్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వాట్ యూ కెన్ సే పాసిబిలిటీ ఆఫ్ రెయిన్. లైక్లీ అంటే 50% పడే అవకాశం. వెరీ లైక్లీ అంటే ఆల్మోస్ట్ 50-60-75% పడుతుండొచ్చు. ఆర్ మోస్ట్ లైక్లీ అంటే కంపల్సరీ పడుతుంది. ఆల్మోస్ట్ 90% అష్యూర్డ్ ఆర్ మోర్ దెన్ 75% ఇట్ విల్ బి రెయిన్. రైట్? క్లియర్? డన్. అర్థమైంది కదా హీట్ వేవ్ అంటే ఏంది? కోల్డ్ వేవ్ అంటే ఏంది? సివియర్ హీట్ వేవ్ అంటే, సివియర్ కోల్డ్ వేవ్ అంటే, నార్మల్ రెయిన్ ఇవన్నీ. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ డేటా కూడా రాశాను మీకు. మీకు క్లియర్‌గా అర్థం అవ్వడమే ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. క్లియర్? యాహ్! అండ్ యూ కెన్ సీ annual rainfall derivative in percent derivation in percent, right? So you can see mm, in Vanapati it is around normal వచ్చేసి 515 and annual around 1300, right? So these are the areas of large excessive or above. ఈ areas లో you can these large excess more rainfall and in other these areas are what you can say few, I mean almost 20% to 60%. In normal areas అంటే ఇవి ఇన్ ఆదిలాబాద్ ఆర్ ద నార్దర్న్ తెలంగాణ అనొచ్చు. ఏ ఏరియాస్‌లో లైక్ నార్మల్ సారీ నార్మల్ సారీ
excessive, and here large excessive, excess. The deficit అంటే mostly తెలంగాణలో లేదు deficit or no rainfall. So it is normal or above normal excess. So in these areas, you can see in northern part of Telangana, it is mostly normal. In central Telangana, we have central few parts of central Telangana we have excess, but in southern Telangana, it is mostly a large excess of rainfall. Right? Clear? So you can see Vanapati, Naranapet, or Joglamba, Gadwal, Mahbub Nagar, Hanmakonda, right? Siddipet, and here you can remember one, right? So Warangal urban is renamed as our Hanamakonda, and Warangal rural ni Warangal అయింది. సో మీకు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ రీనేమ్డ్ యాజ్ హన్మకొండ అని వస్తే మీరు వరంగల్ అర్బన్, వరంగల్ రూరల్ అనే ఆన్సర్ ఉంటుంది, వరంగల్ అర్బన్ అని ఉంటుంది, అండ్ బోత్ ఏ అండ్ బి అండ్ నన్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ ఉంటుంది. వరంగల్ అర్ వరంగల్ అర్బన్ ఈజ్ రిప్లేస్డ్ ద, ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ రిప్లేస్డ్ బై ద నేమ్ ఆర్ హనుమకొండ. క్లియర్? యా. నేను సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ సేమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద what you can say, most of these areas will get almost excessive rainfall, except if Nizamabad, our district will be more rainfall, but most part of the Telangana will get heavy rainfalls. సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ ఇలా తెలంగాణకి ఇలా ఈ డైరెక్షన్ లో వస్తాయి. Right? Clear? And you can see. So you can see how the southwest monsoons will come into Telangana in top, right? So this we will be discussing, right? Nothing. Here mostly E direction low or E direction low, southwest monsoons ఉంటాయి, right? So you can see the normal rainfall is around 720, but actual rainfall is what you can around 1009, average 1009, right? Clear? The derivation is around 40%. So when compared to the other states, we have the better rainfall, right? You can see Rajana Sirsilla, right? Accumulate rainfall. Clear? Done. And highest rainfall as per the IMD. IMD అంటే మనం ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం. IMD is nothing but Indian Meteorological Department. So it will rainfalls కానీ సైక్లోన్స్ కానీ అన్ని అప్డేట్స్ ఇవి ఈ రిపోర్ట్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఈ ఆర్గనైజేషన్, రైట్? As per the IMD reports 2019, the highest rainfall around 1292 millimeters recorded in Mulugu district. So Mulugu districts lo highest rainfall like around 1292 millimeters rainfall. So just give me a second. ఇక్కడ centimeters అని చెప్పాము, so it is millimeters. Sorry for the millimeters of rainfall, right? Clear? And according to the geographical distribution of the rain, the southern districts are receiving less rain than the northern districts. So మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదా ఇక్కడ. సో నో సో నార్త్ డిస్ట్రిక్ట్స్ హెవీగా రెయిన్స్ వస్తున్నాయి. So you can see as per the geographical rain distribution,
distribution of the rain. Southern districts are receiving lesser rainfall than the northern districts. Remember this line. So no, northern districts, Adilabad కావచ్చు, right, Bhadradri Kottagudem, Komarabim, Asifabad, Peddapalli, Bancheral. These northern districts receiving more rainfall than the southern districts like Vanapati or the Nagar Karnool, right? Yeah. So you can see the place that wears the crown, right? Mausram in Meghalaya. These are what it is. It sorry, is situated on the ridge in the Khasi hills. So Meghalayalo Garo Khasi hills undayi. Right, is the wettest place as per the Guinness World Records. So it is wettest place, and when compared to the Mahabaleshwaram, right, it is very little rainfall from February, December to the February, right? Just have a 90% of recording annual temperature between May and October. So most of the rainfall in these Maestram is what you can say. Will be recorded in May to October region. In July, the wettest month with the highest monthly average of 3,000 millimeters or 120 inches, right? So this is a world record. So it is July will be the wettest month, clear. And the Chirapunji, the second wettest on the earth, gets around 13,000 rain annually and recorded around 985 of millimeters of rainfall in 24 hours on September 13, 1974. This just remember things, other thing, and the topography. The summer rain air currents crossing the flood plains of Bangladesh and gathered moisture as they move north. So, so in this way, the what you can say summer air currents will be right, clear. So just for fact's sake, so the what wettest place on the planet is situated in Meghalaya, clear. Yeah. And this is new zonal system. So when we are talking about the old zonal system, we have what you can say five zones or six zones, right? And but when as of now it compared to the zones are divided into the zones itself placed in a multi zones, right? So there are two multi zones. One is Charminar, Yadadri, and Joglamba, uh, right? And followed by what you can say that is second zone, and the first zone is you have Basara, Rajanna, and Kaleshwaram. So these are. So when compared to previous zones, we have six zones. The six zones are placed into two zones, two multi-zonal, right? So previously, you zones you can have, right? And the zones in create just a new districts 33 అయ్యాయి ఆ districts కి అనుగుణంగా decentralization. So more of decentralization form of government for the better management of the resources or the administration purpose. డిస్ట్రిక్ట్ ని డీసెంట్రలైజేషన్ అంటే ఎక్కువ డిస్ట్రిక్ట్స్ చేసాం, 10 ఉన్నదాన్ని 33 చేసాం కదా. సో ఫస్ట్ లో తెలంగాణ 2014లో, సో దీస్ ఆర్ ద 10 districts, right? And when talking about today's multi-zonal system, we have two multi-zones. And first first thing is first zone is Basara, Rajanna, and Kaleshwaram, right? And second zone, it is named after what again Charminar zone antamu, right? First one is the Kaleshwaram zone, and second one is Charminar zone. Clear? Yeah, these are you can see. Clear? You can see all the these are the
right? Rangareddy. These are part of Charminar. So multi-zone one, here multi-zone two. Clear? Yeah. And these are the locations of weather stations in highest in Rangareddy. 77 automatic weather stations are there in 27 mandals, right? So these are the highest. Clear? Yeah. So just you can see weather station as per the guidelines will be 10 stations among it will follow the or it will be monitored by IMD, nothing but Indian Meteorological Department, and followed by the Telangana, what you can say, Department of DPS. We have 1044, nothing but 1044, right? The rain gauges, the manual rain gauges of this or manual rain gauges of I, IMD, nothing but Indian Meteorological Department. Clear? Yeah. This is when this is the data from the last year. So you can see how advanced of southwest monsoons, right? So it will be right how the normal the blue line is the actual date, and the red line is the normal dates in the sense how advanced or sometimes southwest monsoon covers the entire country on the July uh, 13th July 2021. So these are the things how it is so Telangana in this region, right? So in this way. Clear? And these are the withdrawal of southwest. So once it is what you can say, the withdrawal date around what you can see now in October month, it is what you can say, the withdrawal almost what you can say when compared to the July to October, we have about 3.5 months, right? 3.5 to 4 months. Clear? So you can see where year wise compare it sets in Kerala on 5th of June, and in Telangana 16th of June. So almost 11 days, sorry, almost 11 days from difference, and from but in next year on 13th it is only 3 days, and all 13 days in 2015, and when we compare in 2020 it is around 10 days, and here it is only 2 days, right? That is the different abnormal what you can say things. And you can see withdrawal in on October 18th, here it is October 23, right? October 23. Clear? So October 23 అంటే సింపుల్ దసరా అయిపోయిన 2 weeks కి, రైట్? ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే రైట్ టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్ ఆన్ October 16th అయిపోయింది. సో ఆఫ్టర్ 1 week, 7 ఇట్ ఇస్ 23. సో దసరా అయిపోయిన 2 weeks కి మా మాన్సూన్ విత్డ్రావల్ ఉంది. సో ఈ డేట్స్ కూడా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ విత్డ్రావల్ డేట్స్ అని. సో మనకి తెలంగాణ క్వశ్చనింగ్ ఫార్మాట్ కానీ స్ట్రాటజీ కానీ ఇంత ఇన్ డెప్త్ ఉంటే మీరు ఈజీగా క్రాక్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. క్రాక్ చేయడం కాదు, టాప్ లెవెల్లో వస్తారు. క్లియర్? యా. అండ్ సారీ season wise rainfall from 2005 to 2020. So just have a glance over on to last 2 3 years.
So actual rain is around 1009 millimeters. The normal is around 7, right? That is southwest monsoon, and northeast monsoon around the lesser rainfall. We know that, right? Around 179, right? And the winter period and the hot weather period, nothing but March to May, right? And the total you can see here 1300, around 1300 plus millimeters. So, and here you can see most of the years it is above normal only, right? Most of the years, I mean, most of the years it's below normal, but around 900 plus most of the years. Clear? So remember this one, 1300, 1000, and in 2009, 19, 18, 19 is very lowest. Clear? Just remember 2020 and 21 and 19 is very lowest, right? సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు ఈజీగా స్కోర్ చేసే ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది, రైట్? And these are the month. Why I am giving this data? Southwest monsoon is the annual rainfall average. It's southwest monsoon, right? So why I am giving this data intentionally, in the sense it will fetches you the, what you can say, the better understanding of what you can say subjects. When next time మీరు సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అనగానే ఏమవుతుంది అంటే మీకు ఆ డేటా ఓకే, సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్లో ద యావరేజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద యావరేజ్ ఆర్ ఎబో యావరేజ్ ఉంది, రైట్? ఆల్మోస్ట్ మనకి నార్మల్ యాన్యువల్ యావరేజ్తో కంపేర్ చేస్తే ఇది కొంచెం తక్కువగా ఉంది సౌత్ వెస్ట్, రైట్? సో యాక్చువల్ రెయిన్ఫాల్ వచ్చేసి మనకి అరౌండ్ 700 ఉంటే, బట్ నార్మల్ అరౌండ్ యూ కెన్ సీ హియర్, రైట్? So 1009 millimeters. Next, when compared to last year, it is 1780. And as usual, last average rainfall లో కూడా annual rainfall లో కూడా మనం చూసాం అరౌండ్ 800 ఉండే, ఇక్కడ కూడా అరౌండ్ 800 790 ఉంది. So 2 years here you can see annual దాంట్లో 2 years are the highest, అండ్ ఈ 2019లో లోయెస్ట్ ఉంది, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా అంతే, రైట్? సో మనకి 2021లో 1009 ఉంటే ఇక్కడ 1007 సారీ 1778 ఉంది, బట్ 2019లో లోయెస్ట్, యాజ్ యూజువల్ లోయెస్ట్ ఉంది. సో ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? సో మంత్లీ వైజ్ అంటే ఇది జస్ట్ జూలై, almost you can see June, July, August, September at the southwest. So last chart ఒకటి clear గుర్తుపెట్టుకొని rainy days in you can see in last just ఈ 2-3 charts గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. So 2019, 20, 21, right? Or then 19, 20, 21 అంటే 22 కూడా కవర్ అవుతుంది. Derivation is 40%, రైట్? 20లో 50% ఉంది, అండ్ వెన్ కంపేర్డ్ టు 2019 ఈజ్ ఓన్లీ 9% ఆర్ జస్ట్ 10%, రైట్? నెంబర్ ఆఫ్ రెయినీ డేస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్గా ఉన్న, ద యావరేజ్ ఇంటెన్సిటీ కూడా ఈక్వల్గా ఉన్న, బట్ ద వాట్ యూ కెన్ సే ద యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లో ఇన్ దిస్ 2009, వాట్ యూ కెన్ సే 2019 పీరియడ్లో. సో అన్నీ ఈక్వల్గా ఉన్న, బట్ యాక్చువల్ రెయిన్ఫాల్ ఆర్ ద నార్మల్ రెయిన్ఫాల్ వెరీ లోగా ఉంది కాబట్టి మనకి ఆ ఓవరాల్ యావరేజ్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ కావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ప్రీవియస్ యాన్యువల్ రెయిన్ఫాల్ కావచ్చు, 2019 పీరియడ్లో చాలా తక్కువగా ఉంది. క్లియర్? డన్? అండ్ ఈ డేట్స్ కూడా క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. కేరళ అంటే యు నో దట్ సౌత్ వెస్ట్ ఋతుపవనాలు అంటాం తెలుగులో. అవి ఫస్ట్ కేరళలో స్టార్ట్ అవుతాయి, దెన్ ఇట్ వి స్లోలీ ఇక్కడ నుంచి, రైట్? సో ఇలా ఇండియా అంతా
సో ఋతుపవనాలు అంటారు. క్లియర్? సో ఆ ఋతుపవనాలు అంటారు. కేరళలో ప్రవేశించిన ఋతుపవనాలు ఆర్ నైరుతి ఋతుపవనాలు అంటారు. సో సింపుల్. అండ్ ఇవి కూడా ఎందుకు క్లియర్‌గా చెప్తున్నాను అంటే, ఆ డేట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. జస్ట్ 2012 గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ 1920 ఈ 3 ఇయర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ డేట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడు సెట్ ఇన్ అంటే మాన్సూన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఎప్పుడు విత్‌డ్రావల్ అని. రైట్? 16, 28, 23 ఇవి ఈజీగా ఉంటాయని అనుకుంటున్నాను. అందుకే డేట్స్‌తో సహా మీకు ఎందుకు ఇంత క్లియర్‌గా చెప్తున్నాను అంటే, నెక్స్ట్ టైమ్ ఆ డే ఇంత స్టాటిస్టిక్స్ అడిగినా గాని మీరు క్లియర్‌గా రాయొచ్చు. స్టాటిక్ డేటా అడిగితే గూడా మీరు అంత ఈజీగా ఆన్సర్ చేయాలని నేను ఇంత డెప్త్ చెప్తున్నాను. క్లియర్? థాంక్ యూ. థాంక్ యూ సో మచ్. ఐ హోప్ యూ లెర్న్డ్ సంథింగ్ అండ్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. తెలంగాణ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్‌కి ఇది చాలా ఎఫెక్టివ్‌గా యూజ్ అవుతుంది. క్లియర్‌గా డేటా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3 అండ్ గ్రూప్ 4 నోటిఫికేషన్ ఆల్రెడీ వచ్చింది. సో, వీటికి ప్రిపరేషన్ మీరు తెలంగాణ జియోగ్రఫీ సోర్స్ చూసుకుంటే తెలుగు అకాడమీ అరౌండ్ 800 పేపర్స్ నోట్స్ టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది. సో, సారీ. దాన్ని జస్ట్ 80 పేపర్స్‌లో మనకు ఎగ్జామ్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? ఎగ్జామ్‌కి తగ్గట్టు మనం ఈ లెక్చర్స్‌లో అరౌండ్ 15-18 అవర్స్ లెక్చర్స్ ఉంటాయి. అంతే. రైట్? అరౌండ్ 80 పేపర్స్ నోట్స్. సో, మీరు డిసైడ్ జేసుకోవచ్చు. ఈ 80 పేపర్స్‌ని ఒక 10 టైమ్స్ రివైజ్ జేస్తే రైట్. ఎంత ఎక్కువ రివిజన్ జేస్తే అంత బాగా. అండ్ నంబర్ నిమోనిక్స్ గూడా మనం చెప్పాం. క్లాస్ జస్ట్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ జేసి ఎండ్ జేయడం కాకుండా ఎలా గుర్తుబెట్టుకోవాలి? ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి? ఐ మీన్ ఎలా స్ట్రాటజిక్‌గా స్టా నోట్ మేక్ జేయాలి? ఇవన్నీ క్లియర్‌గా చెప్తున్నాము. రైట్? సో, అందుకని క్లియర్‌గా ఫాలో అవ్వండి. రైట్? థాంక్ యూ.